C'è anche un collegamento e credo che ci sia già della stampa e altre persone collegate. Però qui ci arriva. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è collegato. Roberto Cicutto, Presidente della Biennale, ma cominciamo con la cosa più ovvia ma più importante. Vi presento il curatore della 60ª Esposizione d'Arte Contemporanea della Biennale, Adriano Pedrosa. Grazie. Adriano è stato invitato a questo ruolo dopo una intensa ricerca che abbiamo fatto, così come abbiamo fatto prima di scegliere la curatrice di architettura Leslie Locco, che saluto e che è qui con noi. Lo dico perché ritengo che tutte le persone che abbiamo contattato avevano delle caratteristiche straordinarie, professionalità eccellenti e anche molta simpatia umana, e voglio dire che purtroppo il curatore è uno solo, ma molti avrebbero meritato di essere al suo posto, ma è anche vero che poi succede qualche cosa per cui uno sceglie una persona e un'altra. Perché dico questo? Perché francamente la responsabilità del Presidente di nominare i curatori è la cosa più difficile e più importante che un Presidente debba fare. Mi auguro quindi che gradirete quello che Adriano ci racconterà oggi, e tanto più gradirete quando potremo vedere la mostra, e dico proprio due parole giusto di presentazione di quello che è quello che abbiamo condiviso prima della presentazione dei contenuti e del titolo di questa mostra. Adriano Pedrosa è un curatore brasiliano e direttore del MASP, Museo di San Paolo, realizzato dall'architetta di origine italiana Lina Bobardi. Si è contraddistinto per originalità e innovazione, anticipando temi e linee curatoriali poi seguite da altre mostre in tutto il mondo. Cambiare il punto di vista attraverso cui raccontare l'arte contemporanea credo sia ciò che una istituzione di rilevanza internazionale come la Biennale di Venezia debba fare. E qui non si tratta solo di un punto di vista estetico, ma anche geografico, come quando al cinema si riprende la stessa scena in controcampo. Questa è la 60ª edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea nell'arco di 128 anni dalla prima, e non c'era mai stato né una curatrice né un curatore proveniente da un paese dell'America Latina. La partecipazione di artiste e artisti sudamericani alla Biennale è sempre stata nutrita, ma diverso è quando a invitare è una curatrice o un curatore che ha radici nella stessa cultura e ha sviluppato nel corso degli anni uno sguardo globale. La sua ricerca è anche focalizzata su artiste e artisti che, pur provenienti da culture e mondi diversi, hanno saputo mantenere sentimenti, caratteri ed esperienze della loro cultura d'origine ovunque si trovassero. Sarà interessante scoprire quanti padiglioni nazionali seguiranno questo tema e come lo declineranno. Mi piace particolarmente che in questa mostra ci sia la presenza di opere realizzate nel secolo scorso che oggi vengono considerate punti di riferimento per le nuove generazioni, e all'interno di questo movimento ritroveremo molti nomi italiani. Adriano Pedrosa si cimenterà con la seconda edizione del College Arte, apertosi nel 2022 con Cecilia Lemani, un'attività cui la Biennale tiene molto in tutte le sue arti.
Sono certo che la 60ª Esposizione Internazionale d'Arte e il suo curatore sapranno emozionare e colmare, come ha detto la curatrice della 18ª edizione della Biennale Architettura Leslie Locco, quelle falle nella storia dell'arte con molte presenze finora trascurate. In bocca al lupo. Buongiorno, bom dia, good morning. Thank you, Roberto, for the very kind words. Thank you also for the invitation to organize what is really arguably the most important Biennale dedicated to contemporary art, but also the most important platform really that allows for extraordinary visibility for the artists and the artworks included in the exhibition. I want to start by thanking briefly Roberto, the president, as well as the board who appointed me and gave me this extraordinary possibility, opportunity, and responsibility as well. I want to thank also all the colleagues at the Biennale, particularly Johan, Andrea, and Cristiana, who have been, and Cristiano as well, who have been helping me along the lines here to develop this complex and ambitious and challenging project. Also want to thank the artistic organizers that are working with me so far, Amanda Carneiro and Sofia Gocci, as well as the museum where I work with, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand in Brazil, who have been very generous and tolerant with my time as I've been traveling quite a lot to develop research here for this Biennale. It's really a wonderful opportunity, and I'm very pleased to do so. I will read my short statement that you will receive briefly. Stranieri ovunque, foreigners everywhere. The title of the 60th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia is drawn from a series of works started in 2004 by the Paris-born and Palermo-based collective Clairefontaine. The works consist of neon sculptures in different colors that render in a growing number of languages the words foreigners everywhere, stranieri ovunque. I hope my pronunciation is decent. The phrase comes in turn from the name of a Turin collective who fought racism and xenophobia in Italy in the early 2000s, stranieri ovunque. The backdrop for the work, for Clairefontaine's work, is a world full of multiple crises concerning movement and existence of people across countries, nations, territories, and borders, which reflect the perils and pitfalls of language, translation, ethnicity, expressing differences and disparities conditioned by identity, nationality, race, gender, sexuality, wealth, and freedom. In this landscape, the phrase foreigners everywhere has at least a dual meaning. First of all, that wherever you go and wherever you are, you will always encounter foreigners. They or we are everywhere. Secondly, that no matter where you find yourself, you are always truly and deep down inside a foreigner yourself. Artists have always traveled under the most diverse circumstances, moving through cities, countries, and continents, a phenomenon that has only grown since the late 20th century, ironically a period marked by increasing restrictions on dislocation and displacement of people. The Biennale Arte 2024 will focus on artists who are themselves foreigners, immigrants, expatriates, diasporic, emigres, exiles, refugees, especially those who have moved between the global south and the global north, and vice versa.
The figure of the foreigner is associated with the stranger, the straniero, the estranho, the étranger, and thus the exhibition unfolds and focuses on the production of other related subjects beyond the foreigner, him or herself. The queer artist, who has moved within different sexualities and genders, often being persecuted or outlawed. The outsider artist, who is located at the margins of the art world, much like the self-taught or the so-called folk artist, as well as the indigenous artist, frequently treated as a foreigner in his or her own land. The production of these artists is the primary focus of this Biennale and constitutes the international exhibition's so-called núcleo contemporâneo, the contemporary nucleus. And although their work is often informed by their own lives, experiences, observations, and histories, there are also those artists who delve into more formal issues with their own foreign accent. Works by these artists will not be gathered in different sections dedicated to the queer artists, the outsider artists, the foreigners, and the indigenous artists, but will appear and reappear dispersed throughout the exhibition as motifs. The international exhibition will also feature a nucleus storico, a historical nucleus, gathering works from 20th century Latin America, Africa, the Arab world, and Asia. Much has been written about global modernisms and modernisms in the global south, and a number of rooms will feature work from these territories, much like an essay, a draft, a speculative curatorial exercise that seeks to question the boundaries and definitions of modernism. We are all too familiar with the history of modernism in Euro-America. Yet the modernisms in the global south remain largely unknown, and thus they assume a truly contemporary relevance. We urgently need to learn more about them and from them. European modernism itself traveled far beyond Europe throughout the 20th century, often intertwined with colonialism, and many artists in the global south traveled to Europe to be exposed to modernism. Yet modernism was appropriated, devoured, and cannibalized in the global south, repeatedly taking on radically new shapes and forms in dialogue with local indigenous references. In addition, a special section in the Nucleus Storico will be devoted to the worldwide Italian artistic diaspora in the 20th century. Italian artists who traveled and moved abroad, developing their careers in Africa, in Asia, in Latin America, in the Arab world, as well as in the rest of Europe, becoming embedded in local cultures, and who often played significant roles in the development of the narratives of modernisms beyond Italy. The Biennale itself, an international event with numerous official participations by different countries, has always been a platform for the exhibition of works by foreigners from all over the world. Thus, the 60th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia, the Biennale Arte 2024, will be a celebration of the foreigner, of the distant, the outsider, the queer, as well as the indigenous. We hope to welcome you all in Venice in April 2024. Thank you very much. Grazie Adriano. Se qualcuno in sala ha delle domande.
Da quello che abbiamo sentito, mi pare di capire che è una biennale anche molto politica. I think, yes, there are political implications and narratives and connotations throughout much of the exhibition. But as I mentioned in a certain passage, there are also those artists dealing with more formal issues of their own idiom. So there will be, for example, the presence of abstraction as well is something quite important, although made by foreigners or queer artists or outsider artists or indigenous artists, thus with a foreign different accent. Posso dire una cosa al volissimo, giusto perché... Cioè, è ovvio che la Biennale ha proprio nel suo nome il termine contemporaneo. L'arte, in tutti i suoi aspetti, in qualche modo, in gran parte, riflette il contemporaneo. Quindi la politica è inevitabile che, intesa nel senso di come vengono difesi o come dire, combattuti delle posizioni che alcuni artisti possono rappresentare, fa parte. Ma credo che fondamentalmente oggi sia, così come altri temi, la sostenibilità e altro, tutto racchiuso in questo aggettivo molto semplice, contemporaneità. 128 anni di mostre. Quante contemporaneità sono state raccontate dalle mostre d'arte? 60. Questa sarà come le altre, immagino. Volevo fare una domanda proprio al Presidente Cicutto, proprio in relazione a queste ultime cose che diceva, no? Mi sembra che ci sia una forma di continuità tra la Biennale di Cecilia Alemani, la Biennale attuale e questa, nel senso che in tutte queste biennali in qualche modo c'è lo sforzo, la volontà di dare spazio, visibilità a soggetti che ne hanno avuta poca in passato. Cioè, nella Biennale di Alemani c'erano le donne, no? E tutta questa rivalutazione del loro ruolo nella storia dell'arte. Nella Biennale attuale c'è l'Africa e quindi tutto quello che questo continente può dare e non gli è stato permesso di dare. Ora ci sono una serie di ambiti di artisti che comunque rappresentano spazi e idee che non hanno avuto e non hanno sufficientemente spazio. Cioè è proprio una scelta vostra questa, cioè i curatori sono stati scelti anche con questa volontà di rivalutazione di culture e di forme di arte finora un po' neglette. C'è questa cosa? Beh, i temi li scelgono i curatori. Cecilia ha fatto, diciamo, una mostra, tra l'altro è stata indicata dal mio predecessore, dove aveva indicato 3 temi fondamentali: il corpo e le metamorfosi, il surrealismo e i sogni. Nella sua ricerca, che peraltro è durata 1 anno in più del tempo concesso agli altri curatori, ha trovato che questi temi fossero stati sviluppati negli anni meglio da artiste donne che da artisti uomini, e l'ha messa. Io sicuramente ho fatto una scelta, invece, come dicevo prima, di controcampo. Ho cercato di dare spazio ad una visione che venisse da luoghi del sud del mondo, perché mi sembrava doveroso, interessante ed importante cogliere queste voci. Quindi i temi potevano essere tutt'altro. Io volevo dei curatori che venissero a rappresentare delle voci di tutto il mondo, ovviamente, perché come nella mostra di Leslie, come nella mostra di Adriano, ci saranno artisti di tutto il mondo, ma con un loro punto di vista. Credo che oggi avere un punto di vista preciso da parte del curatore che si confronta con il resto del mondo sia una cosa importante, che penso che, almeno come penso io dovrebbe essere la Biennale, vada fatta.
if I may, I'd like to add that I'm also within the research favoring a large presence of women artists, and also, of course, have been researching African artists and Black artists across the globe. So, I mean, I think it's wonderful to come from this trajectory of Cecilia Lemani's exhibition and Leslie Loco's exhibition, and to unfold and to build upon these two wonderful editions. Presidente Cicutto, potrebbe dirci qualcosa di più preciso su questa scelta molto intrigante del curatore del Padiglione Italia nell'edizione 2024? Mi dispiace, ma la scelta del curatore del Padiglione Italia la fa il Ministero della Cultura attraverso la direzione e un bando pubblico, quindi noi non abbiamo nessun modo di... non c'entriamo proprio. Il Padiglione Italia viene come dire, rappresentato come gli altri padiglioni nazionali da una scelta fatta dal commissario che viene individuato dal Ministero della Cultura del Paese, quindi non ho risposta in questo. No. No, ma francamente non è che non voglio darla, non mi sembra, cioè, assolutamente un caso penso che sarà una procedura leggermente diversa da quella precedente, che è stata ritenuta più trasparente. Penso che sia anche vero che sia, come dire, più trasparente di prima. Hello, good morning. Hello. Given that Venice has always been a very international city, attracting people from all over the world, and continues to do so, and I can count myself as a nuova veneziana, I wonder if there will be any specific initiatives to involve the foreigners who are currently living in Venice right now. I don't have anything programmed. That they're all very well welcome to see and visit the exhibition and engage with the exhibition. Yeah. Sovrintendente della Fenice Fortunato Ortombina chiede la parola. Uno scoop. Aspetta, perché microfono. Ok. Buongiorno. Welcome, first of all. I'm here. Welcome, first of all, to Venice. I was actually about to ask another question, but you kind of replied it. So you will be giving more space to the artists from the Global South that you mentioned, maybe younger artists that you were maybe thinking of, and maybe from less represented countries, traditions, cultures, and backgrounds. And more, maybe it's too early to ask, but have you decided already the mediums, like we will be seeing more painters, sculptures, or new media arts? Is it too early to ask? I think I try always to have a balance of all the different media. I think the exhibition is still being constructed. Perhaps I would say that I'm 60 or 70% there. There's a lot of things that will happen in the next few months. So definitely there is a particular interest in the Global South, but we do have foreigners everywhere, and we do have queer artists everywhere, no? As well as outsider artists everywhere. No? Indigenous artists in Europe is rather rare, but there are, for example, in the Sami in Scandinavia. No? So yes, so there will be artists from all over the world as well. Thank you. Sorry, I don't have actually any question to
I just want to say, to look at a very sympathetic coincidence, I say, because 2024, it will be the anniversary of Puccini, the 100th anniversary of the death of Puccini. And everywhere will be sung the most well-known aria, Nessun Dorma, and from Turandot. And the very last note he wrote before to die, it was Turandot. And the plot is on a stranger. And the opera ends with the stranger. And when the princess Turandot says to her father, "Father, I know the name of the stranger." So nothing with politics. She says, "Il suo nome è amor." So we hope that in all the things, not only the politics, not only the conflict, but it was just to stress this very funny coincidence. Congratulations. Thank you. There is a question from Arts Life for Adriano, from Massimo Mattioli. Why foreigners everywhere and not citizens everywhere? I think there are many possibilities of a Biennale, of course, and I think this is one proposal, one possible proposal among many other ones. Look at the production of foreigners as well as queer artists, outsider artists, and indigenous artists. Citizens everywhere is certainly a very interesting framework to be developed, and perhaps another curator will take it on in a future edition. Buongiorno, spero di aver inteso bene, ma volevo chiederle, questa dimensione dello straniero ovunque è solo un fatto fisico o è anche una condizione mentale, cioè che si può essere stranieri ovunque anche se si è a casa propria? È questo. Yes, there is one passage in the statement which mentions what is at least a double meaning of the expression foreigners everywhere. The first meaning being, wherever you go, there are many foreigners, and wherever you go, you are yourself a foreigner. So yes, there is that double meaning as well, that possibility of reading and understanding as well. Very well pointed out. Bene, ci sono... Grazie. Salve, volevo chiedere una domanda. Curatore, volevo chiedere, comunque, come gli anni passati, il curatore della Biennale, ogni curatore avevano il suo punto di vista diversi. Ogni anno anche magari parte vicino, qualche domanda vicino anche politico, ma secondo lei l'anno prossimo si tocca a lei, quindi come pensi lei la tua Biennale, i punti diversi con gli altri, con gli anni passati? Forse è una domanda un po'... Yes, I think there's a very rich history of Biennale editions here. I think I am positioned in this trajectory coming from a very rich sort of tradition of curators from Europe and from North America, which of course in 2015 we had the wonderful Oqui Weso, who was really the first curator from the Global South organizing Venice.
I think I'm then the second curator, but also at least organizing the Biennale Arte, the art exhibition. So I think if we look at, for example, Ralph Rugoff already had a large presence of women artists in the exhibition, but that was really fully developed and complexified and made really more dense and layered by Cecilia Alemani. So I'm also coming from that trajectory. And of course, each curator, as he or she comes in, looks at the previous editions and does propose continuities, connections, but also different unfoldings. No, I wouldn't say improvement, but different unfoldings and different points of view. Because this is, we are always looking, I guess, what we always want is a certain diversity, a certain plurality of different editions over the years. You know? So I think that's hopefully what my edition will also leave, was a certain diversity in terms of that history. Qua. Due. Congratulations, Adriano. Eu sou brasileira. Queria te dar parabéns, pessoalmente. How much of South America are you bringing to this exhibition? There's many artists from South America, yeah. Of course. Even thinking about the section devoted to the Italian diaspora, the artists in the Italian diaspora, which will be part of the Nucleo Storico. We know that, for example, Brazil and Argentina have the largest Italian diaspora in the world, really. Brazil, in fact, a bit more than Argentina. So there is a presence of South American artists and Latin American artists in that section as well. Yes, but I am, of course, this is my primary research. This is where I'm coming from. But I have been traveling quite a lot and, looking at artists also and different art scenes in Southeast Asia, in Asia, in the Arab world, and also in Europe as well, because there are many foreign artists living throughout Europe. Obrigada. But in terms of numbers, it's difficult to say at this stage, yeah. Do you yet know how many artists you will invite at all, and how many of them are living, and how many of them are yet dead? I don't know. I would guess 217. So, no, no, I don't know. It's hard to say. I would say that the Nucleo Contemporaneo usually has about 100 artists, sometimes a little more. And then the Nucleo Storico, which is really 3 rooms, but with a smaller presence of works by each artist. The Nucleo Storico has maybe about 100 artists, but each artist with one single work. The majority, these are works from the 20th century, but there are also living artists in the Nucleo Storico as well, and artists that are no longer alive in the Nucleo Contemporaneo as well. But as I said, I'm maybe 60–70% in terms of the artist lists. So there's still a little bit more, and but we released that in February, I believe. So I think we'll have to wait until then to have like a really precise answer for you. Okay, thank you. Voglio ricordare che questa non è una conferenza stampa che presenta la mostra di Adriano Pedrosa, ma che presenta i contenuti e il titolo. C'è ancora molto lavoro da fare, quindi i dati saranno dati nella conferenza stampa di presentazione della mostra appunto a febbraio. It's already, I mean, I was appointed in December, so 6 months ago. So it's already a short period for me to sort of develop, fully develop a framework. Yes, so this is the stage that we're at right now. Yeah. Posso
I think, I speak English, I think that there are all these subjects which we see in the last Biennales curated and in the last Documentas also are interwoven in the world situation, political situation, development of what is going on in general. And so since I think that quite some people here have also seen Documenta, you have seen Documenta, Adriano, I guess. Yes. Is there something from the totally different way of curating there, no? Bringing curators from Asia? I don't speak of the very personal German scandal, I don't speak of this now, but about the way of making and developing an exhibition. And so is there something which is also in your thoughts, went into your thoughts in your projecting your own exhibition? What we have learned from last Documenta. I would say I've learned a lot. I've learned a lot of all the past exhibitions I've seen, and also from last Documenta. Is there something which was for you? I think they had, I mean, they were from, it's a collective from Indonesia. Yes. They had a very particular structure and way of working, right? As a collective and with many collaborators. And it's very different from the way of working here, where here we only, I mean, first they have a lot more time. Here we have only one curator working with a small team of collaborators, but no, I think in that sense it's quite different. But there was also a focus on the Global South, no? And I think in that sense, yes. But there also, I mean, within the Global South, there are, of course, many, many different ways of curating, no? So I think there is that diversity there as well, as there is a diversity of ways of curating, as we have seen in the long history of the Biennale itself, with many European and US American curators over the years. No, there is that diversity as well. So now maybe we start to look at the diversities of ways of curating and putting together exhibitions from different curators in the Global South, no? No, I did not mean so much your way of curating. I know you are in a very important museum since a long time, and you have more this imprint, like also last year, Cecilia Alemanni, no, touched very similar subjects in certain ways, but it is her education here and in the United States and so on, no? So we did different things. But anyway, we learned a lot from the last Documenta as well, and their needs and their traditions and so on, and this brings on the whole discourse for all of us. This I meant, no? Every time, no? So it goes also into all our things, what we know about South America and working there, and all together was a new target and so on. No? This I mean, it makes it all more known and bigger and so on. No? Yeah, no, then I know there is a concurrence because Documenta, which has 4 years, and we you have 1 year. We can do a panel about that very soon. We can organize a... No, but I hope you will learn also from our Biennale next year. And yes, and of course, the way I organize exhibitions, I curate, and I structured and put together this proposal is also informed by where I am, where I am based, where I have been, and my readings, references, networks, colleagues, artists that I've worked, no? In a very sort of wide manner, I believe. Ne approfitto per un'intrusione da Presidente. Questa conferenza stampa, questo incontro mi fa, come dire, capire che quello che stiamo cercando di iniziare come archivio ASAC e come Centro Internazionale di Ricerca sulle Arti Contemporanee, coinvolgendo i curatori che sono passati in Biennale e studiando quelle mostre i cui curatori non sono più in questo mondo, proprio cercare di raccontare non solo come la Biennale è stata dentro la storia con l'S maiuscola attraverso il modo in cui sono stati raccontati, ma anche le differenze attraverso tutti questi anni di raccontare e intendere la trasmissione, raccontare l'evoluzione dell'arte contemporanea. Questo penso sia arrivato il momento nel volgere, diciamo, di questa sottolineatura che sempre di più le mostre dimostrano anche una grande attenzione
alla, fra virgolette, consapevolezza delle criticità che non riguardano direttamente l'arte ma riguardano il mondo, fa parte delle scelte che i curatori fanno, dei soggetti che propongono. Quindi credo che questo lavoro che il centro sta cercando di fare sia anche lui molto contemporaneo, quindi mi conforta sentire questa conversazione. Se non ci sono più domande, ricorderei che la 60ª Esposizione Internazionale d'Arte si svolge dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Voglio ricordare che è in corso il Festival del Teatro, curato da Ricci Forte, che dal 13 giugno ci sarà il Festival di Danza, curato da Wayne McGregor, seguirà poi il cinema dal 30 di agosto e a ottobre la musica. Io ringrazio tutti, mi auguro che continuate a seguire anche queste tappe d'avvicinamento alla costruzione delle mostre dei nostri festival, perché sono anche queste fasi parte integrante del lavoro che si deve fare in un'istituzione come la Biennale. Grazie Adriano, in bocca al lupo a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato e dato moto. Bien.